Okay. Vaichitra virya bihitam mahan mahatmya suchakam asmin kritam atimartyam partavim gatim apnuyat. Translation. The great sage Maitreya continued, "My dear Vidura, I have as far as possible spoken the narrations about Prithu Maharaj, which enrich one's devotional attitude. Whoever takes advantage of these benefits also goes back home, back to Godhead like Maharaj Prithu." Итак, перевод текста 4.23.38. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Дорогой Видура, я как мог рассказал тебе повесть о Махараджи Притху, которая усиливает в человеке любовь к Господу. Всякий, кто воспользуется этим даром, подобно Махараджи Притху, вернется домой к Богу». Purport: the word Shravayet mentioned in a previous verse indicates that one should not only hear for himself, but should also induce others to read and hear. Комментарий. Слово «шравает», употреблено в предыдущем стихе, указывает на то, что человек должен не только читать и слушать такие повествования сам, но и побуждать к этому других. That is called preaching. Это и называется проповедью. Chaitanya Mahaprabhu recommended this practice, Yari Tarikaha Krishna Upadesh, Madhya Lila 7:128. Чайтанья Махапрабху говорил в Мадхя-лиле Чайтанья Чаритамрите 7:128, Джари Декха Тарикаха Кришна Упадеш. Whomever you meet, simply talk with him about the instructions given by Krishna or tell him of narrations about Krishna. С каждым, кого встречаете на своем пути, говорите о наставлениях, которые дал Кришна, или расскажите ему о Кришне. Prithu Maharaj's history of devotional service is as potent as narrations about the activities of the Supreme Personality of Godhead. История преданного служения Махараджи Притху обладает такой же силой, как и повествование о деяниях Верховной Личности Бога. One should not make distinctions between the pastimes of the Lord and the activities of Prithu Maharaj, and whenever it is possible, a devotee should attempt to induce others to hear about Prithu Maharaj. Поэтому мы не должны проводить различия между играми Господа и деяниями Притху Махараджа. Кроме того, преданный должен при любых возможностях побуждать других слушать повествования о Махараджи Притху. One should not only read of his pastimes for one's own benefit, but should induce others to read and hear about them also. In this way, everyone can be benefited. Долг каждого преданного читать о деяниях Махараджи Притху ради собственного блага и побуждать других читать и слушать эти повествования. Таким образом, все обретут благо. Vaichitra virya bihitam mahan mahatmya suchakam asmin kritam atimartyam partavim gatim apnuyat. The great sage Maitreya continued, "My dear Vidura, I have as far as possible spoken the narrations about Prithu Maharaj, which enrich one's devotional attitude. Whoever takes advantage of these benefits also goes back home, back to Godhead, like Maharaj Prithu." Перевод текста еще раз. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Дорогой Видура,
я как мог рассказал тебе повесть о Махараджи Притху, которая усиливает в человеке любовь к Господу. Всякий, кто воспользуется этим даром, подобно Махараджи Притху, вернется домой к Богу. So, very clear here, Prabhupada is saying that the pastimes of Prithu Maharaj are non-different from the pastimes of Krishna. Здесь Шрила Прабхупада ясно говорит, что рассказы Махараджи Притху о его играх не отличны от повествований о Господе Кришне. And like the pastimes of Krishna and the instructions of Krishna, they give great spiritual benefit. И как игры Кришны и его наставления также приносят огромное благо. So as the verse is saying here, hearing these narrations enrich one's devotional attitude, and they also enable a person to go back to Godhead. И как пишется в стихе, такие повествования усиливают преданность человека и также дают возможность ему вернуться домой к Богу. So Prabhupada, in the purport, he has added even more level of benefit. И в комментарии Шрила Прабхупада упоминает еще об одном уровне блага, получаемого от этого. That one should preach and teach others Что человек должен еще about проповедовать, these pastimes, проповедовать и Yes, учить других об этих играх. as that will give one even more spiritual benefit. Что даст человеку еще больше духовного блага. This is a very important aspect of the preaching of Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktivinoda Thakur, etc. И это от настроения проповеди Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, Гуру Кишора Бабаджи, Бхактивинода Тхакур и так далее. They generally didn't recommend trying to stay in a solitary place or just stay in some holy place and perform bhajan oneself. Они, как правило, не рекомендовали оставаться в уединенном месте или в святом месте в одиночку, чтобы практиковать уединенную баджан, медитацию самому. Although, of course, there are great Vaishnavas who were bhajananandis like Gaur Kishore Das Babaji or Jagannath Das Babaji. Ну, конечно, есть великие преданные Господа, которые практиковали, которые такую садхану, которые были бхаджанананди, это и Гору Кишор Дас Бабаджи, и Джаганнат Дас Бабаджи. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also, for some time, I think from 1905, for several years, he took a vow to chant 1 billion names or 1 crore of names of Krishna. Также Бхактисиддханта Сарасвати в свое время принял обет с 1905 года, находясь в уединенном месте, повторить 1 миллиард, 1 крор святых имен Кришны. But after completing that, then he became very active in preaching. И после завершения этого обета он стал очень активно проповедовать. And it's he who, in his poem Vaishnav K,
addressing his mind, he said, Mon Tumi Kisher Vaishnav, a mind, what kind of Vaishnav are you? И своими, кто ты, Вайшнав, он, обращаясь к нему, говорит, он туми Вайшнав, о Вайшнав. Is that my internet connection not good, or Krishna Mishra is not good? Кришна Миша Прабху, плохо слышно. Прерывалось. Я сейчас тогда попробую на Wi-Fi перейти. Okay, we wait for a minute then. Where are you? Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna. So I Hare switch for Bol. Wi-Fi. Better. Yeah. Where are you now? We are now in Орел, town of Орел, Eagle. Where's that? This is about 100 kilometers to Moscow. This is a row of towns and cities like Tambov, Ryazan, Kursk, Орел, and many others. So we visit them, then Petersburg, Moscow. Then Moscow, then after Moscow? After Moscow, it will be end of December. So we'll see what the situation will be there. And then there's some seminar, some festival in Omsk. And then we'll see what the schedule will be there. So we'll have to arrange the further. No, okay. How many cities already visited? Oh, maybe over 50, maybe 70, I mean, like that. How many devotees in the group? It varies, maybe at this moment, 17. Uh-huh. Valmiki with you everywhere? Valmiki this time, he's in India. In this moment, he's in Puri, Jagannath Puri. So he had to go there. So he was asked to go there. So he's transmitting online pilgrimage. And also he's now asked to go for Dubai for a program. Then in Kazakhstan, so to beginning of a marathon, he is planned to join. Oh, okay. Mm-hmm. All right. Okay, so yes, as I said, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he wrote that bhajan. What kind of Vaishnava are you, mind? You want to go to a solitary place and make a show of bhajan, but you will just be thinking of sense enjoyment, money, women, like that. И как я сказал, Бхактисиддханта Сарасвати составил эту поэму, где он обращается к уму, говорит: о ум, какой же ты вайшнав, когда ты хочешь практиковать в уединении, на самом деле ты просто будешь думать о деньгах и женщинах и наслаждениях. And Prabhupada, you know, he was very, I guess, even forceful in pushing the devotees to go and preach. И Шрила Прабхупада также он в этом плане был очень настойчив, чтобы преданные скорее выходили и проповедовали.
No, he wasn't particularly impressed of the devotees, eating nothing on Ekadashi and just staying back and hearing and chanting all day. He preferred devotees take some Ekadashi prasadam and go out and preach. И его не впечатляло то, что преданные бы постились на Экадыши, оставались в храмах, читали, пели, но скорее так, чтобы они почитали Экадышный прасад и выходили проповедовать. Or when he saw sannyasis, growing their beards in a chaturmasya, chanting, I guess 64 rounds, and he told them to shave, and go preaching, do the business of ISKCON. И также его не впечатляло, когда он видел, что ученики саньяси отращивают бороду во время чатурмаси. Он говорил им: сбривайте бороду и езжайте, проповедуйте, делайте дело ISKCON. And there was a controversy once actually in New York between two sannyasis. В Нью-Йорке однажды даже произошло противостояние между двумя саньяси. So one sannyasi said the devotees should follow morning and evening program and they'd go out on Sankirtan during the day. Один саньяси настаивал на том, чтобы преданные посещали утренние и вечерние программы, а в течение дня проповедовали. Another sannyasi said they should have a morning and evening program, but they also should stay back for extra classes up until lunchtime, take prasadam, and then they could go out. Другой саньяси говорил, что также утренние и вечерние программы должны посещаться, но преданные должны оставаться на дополнительные занятия до обеда, и после обеда могли идти проповедовать. So Prabhupada supported the first viewpoint. И Шрила Прабхупада поддержал первую программу. Already devotees have a morning program of hearing and chanting, and they also have evening kirtana class. He considered that was, sufficient generally for spiritual, for bhajan, spiritual practice. Уже преданные утром и воспевали святые имена, и обсуждали священные писания, и также вечером посещали программу. Поэтому Шрила Прабхупада считал, что этого достаточно для их духовной практики. So he considered, once he said it's a pushing movement. Так что он считал это движение толкающее движение. Pushing out Krishna consciousness. Которое толкает, подталкивает и движение сознания Кришны. Because it's Kali Yuga. Потому что на дворе Кали-юга. Kali Yuga, people are becoming more and more sinful. They're becoming more and more involved in sinful activities, quarrelsome activities. То, что в Кали-югу люди вовлечены все больше греховной деятельности, они больше ссорятся по пустякам. So to counteract that, you have to push forward Krishna consciousness. Чтобы этому противостоять, надо толкать, выталкивать это движение сознания Кришны. Otherwise, Kali Yuga will push on the devotees. Иначе Кали-юга будет давить, толкать преданных. That the Kali activities are all around. Деятельность Кали
заполонила все вокруг. So that's why devotee has to fill up his life with Krishna consciousness. Поэтому преданные должны заполнить свою жизнь сознанием Кришны. And overflow onto others also. И чтобы эта заполненность переполняла их и распространялась на других. Prabhupada, he gave example, if you have a glass of ink in an inky atmosphere, and if you pour out the ink and just leave the glass, the inkiness will fill the glass again. Шрила Прабхупада приводил пример, если у вас есть стакан, наполненный чернилами, и атмосфера сама наполнена чернилами, то если вы выльете эти чернила, поставите пустой стакан, они снова наполнятся чернилами. But if you empty the glass, wash it, put milk, then the ink will not come inside, even if the atmosphere is inky. Но если вы выльете чернила, вымоете стакан и наполните его молоком, то затем чернила уже не проникнет в стакан, хотя атмосфера и будет чернильная. So we have to have a dynamic program. Так что у нас должна быть активная, активная, динамическая программа. He said we have to have an active demoniac program. He meant dynamic. Динамическая, активная программа. Yeah, so that's why probably, he himself very active, and all the acharyas also, that they didn't sleep much. They were very busy in writing books and preaching Krishna consciousness. Поэтому Шрила Прабхупада также вел активную жизнь, и другие ачарьи также были заняты в разной деятельности, написания книг, проповедей и так далее. So don't give Maya a chance, don't give Kali a chance to, contaminate one's consciousness. Не дать возможности Майе, Кали загрязнить наше сознание. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu, he was very active in preaching, at least, quite a bit of his pastimes. Поэтому сам Чайтанья Махапрабху, он был занят в проповеднической деятельности большую часть своей жизни. In Navadvip, he began the Sankirtan movement. Later, he traveled all over India, went to Vrindavan, stopping in Varanasi, Allahabad, giving extensive instructions to Rupa and Sanatana Goswamis. Вначале он проповедовал и в Навадвипе, затем путешествовал по всей, проповедовал Индии, затем также посещал Вриндаван, затем Варанаси, Аллахабад, где давал наставления Рупе, Санатане. He made many devotees when he traveled all over India. И пока путешествовал, проповедовал по всей Индии, то сделал много-много преданных. Then later he stayed more in Puri, but the devotees would come for 4 months every year, many devotees, and they would do Sankirtan with him in Rath Yatra, and for the time that they were in Puri, they would be relishing Sankirtan pastimes together. И когда Махапрабху жил в Пури, то также собирались все преданные на несколько месяцев в году и вместе совершали санкиртана-ягью, вместе делали радхаятру, проповедовали, были погружены в санкиртана. In the very later stages, he did absorb more into the internal pastimes, spiritual pastimes of Radha and Krishna.
А на последней стадии своей жизни он уже больше погрузился во внутренние игры развлечения Радхи и Кришны. As we had been reading there in the Antya Lila last chapters. Как мы читали в Антя-лиле последней главе. But overall, he was very, very active in preaching Krishna consciousness and started this whole Sankirtan movement and pushed it. Но он во всей своей жизни был очень активным проповедником и начал это движение, протолкнул это движение Санкиртана. We see the acharyas like Rupan Sanatan, Raghunath Das, Krishna Das Kaviraj. They wrote so many books. И как наши ачарья Рупа Санатан, Кришна Дас, Кавирадж, они оставили столько книг, написали. Vishwanath Chakravarti, Baladev Vidyabhushana. Вот эти ачарьи тоже. Narottam Das Thakur, he wrote so many songs. He preached very actively all over Bengal and Manipur. А Нароттам Дас Такур составил столько песен и проповедовал по всей Бенгалии, также в Манипуре. Bhaktivinoda Thakur, he also wrote many bhajans. He wrote about 100 books. Бхактивинод Такур написал столько много баджанов и написал более 100 книг. And he developed the Namahata preaching very actively. И также он основал проповедь на Махатах, очень активно там действовал. Then again, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he established the first big unified movement, Gaudiya Math, which had 64 temples, many very nice buildings and properties in big cities all over India. И затем Бхактисиддханта Сарасвати основал объединенное Гауди-вайшнавское движение Гаудия-матха с 64 матхами, с большим количеством храмов и имущества по всей Индии. And he also wrote many books and published many magazines. И также написал много книг и опубликовал много журналов. And also traveled all over India preaching big programs. И путешествовал по всей Индии, проводил большие программы. They used to book the whole train full of his devotees and travel around India. Он снимал целый вагон в составе и путешествовал со всеми преданными, со своими учениками по всей Индии. Not only celli wagon, celli poist. All the carriages, not just one, the whole train. Да, снимал не только вагон, а целый состав вагонов. And they used to stop in different stations along the way and then set up a program on the platform, his Vyasa-san, and they'd have big program on the platform of the train station. И затем, и когда они путешествовали, они останавливались на какой-то платформе и организовывали там большую программу, выносили Вьясасану для Бхактисиддханта Сарасвати, и там он читал лекцию и проводили большую программу. So he traveled many times around India like that.
И вот таким образом он много раз объехал Индию. And of course, our Srila Prabhupada also, he was so active in India in publishing back to Godhead and in translating books, writing books. И также Шрила Прабхупада был так активно занят в проповеди по всей Индии, переводил и печатал книги и также журнал «Назад к Богу». And after coming to the West, he traveled extensively, I think 14 times around the world. И потом, когда приехал на Запад, он очень путешествовал, очень интенсивно по всему миру, объехав его 14 раз. And founded 108 temples. И основал, открыл 108 храмов. And wrote also about 100 books. И написал также в районе 100 книг. And got them translated into so many languages. Которые были переведены на много-много языков. So this preaching activity it's also a kind of sadhana, not only hearing chanting in a temple, but also going on Sankirtan and distributing books. Так что проповедь и распространение книг – это также часть садханы, не только воспевание и обсуждение в храме, но также и распространение книг. Srila Prabhupada told me once, he said, whether you give a book about Krishna or you speak about Krishna, he said, it's the same thing. That is the Guru's business. Шрила Прабхупада мне однажды сказал, распространишь ты книгу или расскажешь человеку о Кришне, это одно и то же, это дело гуру. And he considered that the distribution of books was especially effective method of preaching. И он считал, что распространение книг – это особо эффективный метод проповеди. Because those books remain in people's homes. People may hear a lecture and go away and forget it, but if they have a book in their home, they may look at it again and again. Потому что книга останется у них дома. Человек может прослушать лекцию и забыть, но книга останется дома, и он может ее открывать снова и снова. Or friends may see the book. Или кто-то из друзей может увидеть эту книгу. I remember I was in a friend's apartment in Montreal, Canada. I found Bhagavad Gita as it is. Я помню, у друга дома в Монреале, в Канаде, увидел книгу Бхагавад-гиту, как она есть. It looked like he never opened it, completely new. Книга была совсем новая, казалось, он ее даже ни разу не открывал. But I took it with me and I read it cover to cover. Но я ее взял с собой, прочитал от корки до корки. And it convinced me to seek a bona fide spiritual master. И эта книга убедила меня, что я должен найти истинного духовного учителя. So yeah, one should practice, one should hear, and one should also induce others to practice and hear. Так что человек должен практиковать, слушать и также вдохновлять, убеждать других практиковать и слушать. In this way, everyone can be benefited, Prabhupada says. И Шрила Прабхупад говорит, таким образом каждый получит благо. Okay, any questions here? Пожалуйста, вопросы? Yes, Guru Maharaj. And in some temples there are
they have some such an order that devotees they go out not like within the day, they like morning program, then service, practical service, then coming back, but they have like this order that they 1 week practicing their own sadhana, and the second week they go out for preaching. Is it good idea? It's like this type of preaching, 1 week at home, 1 week on the street. По-русски скажите, пожалуйста. Есть в определенных храмах такой порядок, что преданные 1 неделю они занимаются своей собственной садханой, а 2 неделю выходят проповедовать на улице или куда-то еще. Хорошо ли это? Как Шрила Гурудева смотрит на это? Where is that? I saw it, I already forgot the particular place. It was when I was in India, it was like in Delhi also, sometime it was going. And also in Russia, I forgot which places, but a few places I have seen that type of order. Well, I don't know. I mean, it wasn't, that's not exactly what Prabhupada recommended, but I mean, 1 week, I don't know, maybe 1 week a month or a couple of days a week or something. It seems like 1 week, full week of doing their own sadhana. What are they doing? Just chanting extra rounds, reading books, or what is it? Yeah, just discussing and chanting more and just absorbing deeply for preaching, for the future for preaching, that they can get some strength to go out and the preaching become more stronger. Well, if it works, all glories. Okay, Guru Maharaj. Then second, my question is then this is. Did you translate that? What? 1 minute. Did he translate? Yes, sorry. Гуру Махарадж говорит, что где такая садхана может быть, если целую неделю, ну, может быть, если неделю в месяц или пару дней в неделю этим заниматься. Вот чем они занимаются в это время? Ну, Ванинатвасу Прабху говорит, что они погружаются в еще больше садхану, обсуждения с тем, чтобы набрать силы для проповеди. Ну, Гуру Махарадж говорит, ну, если это работает, то киджай, как говорится. Okay. And Guru Maharaj, please, can you kindly give some also suggestion how to prepare ourselves for this marathon of Srila Prabhupada in the best way? Just it's all this question is always we're discussing, but I'd like to hear now also one time more. What is your suggestion how to come on the Prabhupada marathon this December more strongly, and what to do now? How can prepare also? Как можно подготовиться лучше к марафону Шрили Прабхупаде, чтобы этот марафон прошел более успешно? Well, you can have some additional time before the marathon for sadhana, resting and studying and chanting more. I think that's quite all right, because you're going to be putting a lot of energy into going out during the marathon. Ну, перед марафоном надо какое-то время больше уделить и садхане, больше погружаться в чтение, практику, где-то отдохнуть и подготовиться с тем, чтобы потом на марафоне уже будет более активно и часто проповедь. Because it's a great sacrifice, it's a great, requires a lot of determination
and energy to go through the whole marathon. Marathon means like that. It's a very long distance. It's a strenuous endeavor. Потому что сам марафон, конечно, надо будет иметь большую выносливость, силу, решительность, потому что сам марафон значит это постоянное движение, постоянная работа и распространение книг. So I think it's quite all right to spend a week or 10 days before the marathon, you know, preparing oneself spiritually and having enough rest. Так что я думаю, перед марафоном, может быть, неделю или 10 дней хорошо именно, чтобы была и садхана, и также отдых, отдохнуть перед тем, как начать этот марафон. But of course, you know, it's up to individuals and the different temples to decide how best to prepare. Ну, конечно, это еще и зависит от индивидуальности и от определенного храма, где есть свои рекомендации, каким образом лучше подготовиться к марафону. The conditions in different countries may vary, so the preparations may vary, but I think it's best that the local devotees decide themselves what's the most appropriate way to prepare and perform the marathon. Поэтому может также и в каждой стране какие-то быть ситуации, детали, которые могут отличаться друг от друга. Поэтому каждый может решить сам, каким образом ему подготовиться лучше и участвовать в марафоне. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Merciful Nitai Das. Милостивый Нитай Das. Гуру Махарадж, а вы приедете, а то больше вас слушаю, тем больше сильно встретиться лично. Что сделать? Вы приедете куда? В Майпур на фестиваль. На следующий год. Next year, Guru Maharaj will come to Mayapur festival. So, I don't know. Пока еще не ясно. Ну, я уже... Что, можно в Таиланд к вам? So, can I come in Thailand to meet you? I have no objection, but they still have quite strict rules for entering this country. Да, я не возражаю, но до сих пор в стране есть ограничения довольно жесткие по въезду. You need to have vaccination against COVID. У вас должна быть вакцинация против ковида. You need to have it tested before you fly. И также надо справка о тесте перед полетом. And after arrival. И после прилета уже непосредственно в стране. You need health insurance, at least $50,000. И также должна быть страховка. Страховка это медицинская на $1500 как минимум. No, 50,000. По крайней мере, да, на $50,000 медицинская страховка, по крайней мере. У меня есть на 100 евро страховка. Сам. И, да, я нашел
паспорт вакцинации, не делая вакцину. Anyway, if you can fulfill the conditions, then you can visit. Если все эти условия выполните, то, конечно, можно приехать. Гуру Махарадж, будем идти. Я хочу послужить лично у вас. Want to have some personal service for you. We can discuss separately. This is not necessary to discuss in this class. Пожалуйста, простите, да, я... Если что, обсудим. Харе Кришна. Если еще вопросы есть, преданные. Yes, Ну, appropriate, John. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна, преданные. Просто, если нет ни у кого вопросов, у меня традиционное предложение получить даршан их светлостейших гор Нитай. Okay, Если никто не пожалуйста. против. Харе Пожалуйста. Кришна. Гуру Махарадж, вот хотела сделать маленькое дополнение по поводу, и как-то был вопрос затронут Махабхавы. Я исследовал этот вопрос и разузнал, что Махабхава еще обладал третьим человеком, третьей личностью, кто обладал Махабхавой, который обладает Радхарани, это был Мадхавендра Пури. Он обладал тоже Махабхавой. Прабхупада ки джай. Yeah. Translate. Я вот разузнал, исследовал вопрос по поводу Махабхавы. Был задан этот вопрос. Yeah, as for Mahabhava emotions, so I analyzed the topic, I investigated the topic, and I found out that that persons who possessed this Bhava, Mahabhava was the Mahaprabhu, Srimati Radharani, and Madhavendra Puri as well. Thank you. Shri Shri Gaurnitai ki jai. И там есть объяснение, почему он является... Скажите. Объяснение оно в том, что когда начинаются игры Радхи и Кришны, то гопи, они служат в рощах Вриндавана, они в лесах Вриндавана, они служат в рощах, и гопи служат. Но потом, когда эти игры, они становятся более сокровенными, то остаются только манджари. Значит, вначале гопи и манджари, гопи служат Радхарани, и Кришне, и манджари служат гопи. Вот. Но когда эти игры становятся более сокровенными, то гопи, они покидают это место. Остаются только манджари, потому что манджари маленькие девочки. Вот. И затем, когда игры становятся полностью сокровенными, то и манджари тоже покидают это место. А Мадхавендра Пури, он в духовном мире, он калпаврикша. И как калпаврикша, как дерево желаний, поскольку там все деревья желаний, это калпаврикша, то все вот эти игры, они происходят в присутствии вот этого дерева желаний, калпаврикша, Мадхавендра Пури. Он как бы является свидетелем этих игр. И поэтому Мадхавендра Пури обладает полнотой знания обо всех отношениях между Радой и Кришной. И таким образом в нем развивается... Источник explanation for that, why Madhavendra Puri also has this bhava, Mahabhava, that during this Rasa Lila of Krishna and the gopis, so some gopis, they helping Krishna and gopis to do this Lilas. Then when this their
bhava intensifies, that gopi leads, and manjaris are there to help, to make further help. And when their bhava intensifies even more, then manjari leave also, and only kalpavriksha is there to witness. So Madhavendra Puri in his spiritual body is kalpavriksha. That's why he possesses all that knowledge, all that sacred knowledge, and all that intimacy of relationship between Krishna and gopis and everything. Because the manjaris, they small girls, that's why in the some level of the relationship they could not give any, they cannot be, we can say, они не могут помешать, they cannot break the relationship because they are present. But after some time they also have to remove from that place. Then after only Radha and Krishna and Kalpavriksha also under the tree. That's why he can see, he become witness of their pastimes. Ну, то есть, поскольку манджари, они маленькие девочки, поэтому они не мешают вначале, но когда слишком возникают более такие тесные взаимоотношения, то и они покидают, вот, и потом уже остается только они вдвоем, и в присутствии под деревом Калпаврикши это происходит. И Калпаврикша это особая, вот Мадхавендра Пури это особая Калпаврикша, которая вот таким образом становится свидетелем. А где это написано? Это я обсуждал с Сарвагьей Прабху. Он ссылался, источником этого является не помню как-то, я забыл. Guru Maharaj, that I wanted also to ask if Chaitanya Mahaprabhu came to deliver some thought that India, Bharatavarsha, then as he himself told, Prithivite Achajatonagaradigram, all the earth. And also he was praised by prayer as Jaya Jaya Mahaprabhu Brajendra Kumar, Jagat Tarite Prabhu Tomar Avatar. That they claim that he is come to deliver whole universe, not even this planet. So how it will happen? I mean, that all universe will be under his movement, and all that whole universe will dance in ecstasy of Krishna Prema, because it's different dimensions of time and the space, everything. So how can we imagine that it will spread all over the universe? Как Махапрабху спасет всю Вселенную, как говорится, что он пришел для этого? Well, we say that the Vaishnavas are coming to this planet, but they're also going, they're leaving, they're going elsewhere. So quite likely many are going elsewhere in the universe to preach. Да, как вайшнавы приходят сюда проповедовать, и затем также уходят проповедовать и на другие планеты. As well as Srila Prabhupada does. Yeah. The Vaishnavas, as Bhaktivinoda Thakur, he wrote that poem, isn't it, on Haridas Thakur's Samadhi.
как Бхактивинод Тхакур, pardon? He wrote О, some как verse. написал. Бхактивинод Тхакур написал стих на самадхи Харидас Такура. He reasons ill who thinks that Vaishnavas die while thou art living still in sound. Тот неправильно считает, что Вайшнав умирает, Вайшнав продолжает жить в звуке. For Vaishnavas die to live, and living try to spread the holy name around. Вайшнав умирает, чтобы жить, а живя, он распространяет везде святое имя. Харе Кришна. Можно спросить? Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна. Можно спросить? Спросите. В первой песне Шримад Бхагаватам, 17 глава, «Наказание помилования Кали», есть текст 38, где рассказывается о том, что Сута Госвами сказал, в ответ на мольбу олицетворения Кали, Махарадж Парикшит позволил ему жить там, где играют в азартные игры, пьют, занимаются проституцией, убивают животных. И здесь, в комментарии Шрила Прабхупады говорит, что, следуя по стопам Махараджа Парикшита, все главы государств должны заботиться о том, чтобы в государстве утвердились принципы религии, аскетизм, чистота, милосердие, правдивость и всеми силами противодействовать распространению принципов безбожия. Ну, тут пишет Прабхупада, гордыни, запрещенных отношений с женщинами, проституции и так далее. И потом он предлагает программу действий. Установить как минимум 2 дня поста в месяц, потом он вести обязательно бракосочетание, там, юноши и девушек, потом и так далее. И там еще проповедовать, все должны проповедовать, все граждане должны проповедовать принципы Бхагаватам посредством, ну, этих 5 могущественных форм. И я хотел спросить, как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы приблизить это, то есть способствовать тому, чтобы это желание Прабхупады, ну, осуществилось? Потому что в настоящий момент к нам не прислушиваются. Как вы думаете, ну, что надо нам делать, как развиваться, чтобы главы государств могли это пожелание Прабхупады принять, и чтобы они способствовали тому, чтобы граждане все вот так захотели, вот так действовать. In Shrimad Bhagavatam, and in that part where this Parikshit punishes Kali, so in purport, Srila Prabhupada proposes some program of governing the state, including that observing the Ekadashi, then closing the slaughterhouses, and so forth. So also that program contains some this perfect program for leading and ruling the state, and what can we do to make this program to work, and how we can convince leaders of some states to take up this program, as this program is the perfect resolution for all the crises that now mankind has. What should we do, and what is our endeavor in this direction, in this place? We go on following the program that Prabhupada gave us, and we go on distributing books, preaching, and some of the devotees will be also inspired and empowered to find effective ways to spread the Sankirtan movement and inspire others to be devotees.
Да, нам надо исполнять ту программу, которую для нас дал Шрила Прабхупада, самим оставаться на высоком духовном уровне, садханы, проповеди, распространение книг, Харинама, Санкиртана, Ягья. И потом Кришна также уполномочит и вдохновит каких-то преданных, которые пойдут дальше проповедовать вот, в определенных кругах, чтобы вдохновить вот, определенных людей и таким образом распространить послание. Some devotees become especially empowered and they find effective ways to make others devotees. Преданные, определенные преданные могут быть особо уполномочены с тем, чтобы найти эффективные способы, чтобы убедить и сделать преданными других. Я правильно понял, Гуру Махарадж, что это произойдет, если все преданные будут хотеть, чтобы это осуществилось, и своими действиями, не только в уме, но как бы не только в своем воображении, но и на практике, и тогда Господь наделит этими полномочиями особых преданных. Так я понял? As I understand that all devotees should have this this aim in their mind to make the whole society Krishna conscious, and if we all point our attention on this particular meditation, that everybody become perfect by Krishna consciousness, so this will happen more quickly. Well, certainly, yes. Ну да, конечно, так оно в принципе-то и есть, что должны думать. You know, at least theoretically, it's true. Теоретически-то это так. But you know, to whatever degree the devotees are, you know, purified and potent, and to that degree the movement will spread. До какой степени преданные, очищены и наделены силой, до такой степени будет движение и развиваться. And in order for devotees to be potent and purified, Krishna may arrange special conditions for that, probably for Yes. devotees to unite. Yes, of course, Krishna is a major factor in the whole equation, after all. Да. И чтобы это произошло, чтобы преданные объединились, конечно, Кришна может организовать специальные условия. И Гуру Махарадж говорит, да, конечно, Кришна главная движущая сила во всем. Okay, thank you. Спасибо, Харе Кришна. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Гуру Махарадж Maharaj ki Jai. jai. Хари Бол. Кришнамистр Прабху, спасибо. Спасибо за перевод. Всем спасибо за участие, дорогие преданные. Харе Кришна. Хари Кришна. Спасибо большое.